So let's start today with one important topic that happened in this last week, current affairs. What is the major thing happened recently? There has been three bills. There has been three bills that Parliament has passed regarding criminal justice system. So today's topic is very important: reforms in Indian justice system. Okay. So what happened this last week? There has been three bills which has come and replacing the other older three bills. So what are the other three bills? I think CRPC, IPC, Evidence Act. Okay. So before dwelling into this topic, let's first understand what is criminal justice system. What is criminal justice system? See, it is having three words. Okay, one is crime. It's talking about crime. It's about justice and system. So I will dictate the notes, definition and all. First listen. Okay. So what is system? System is a place of, it's a organization. It's an organization or system or institutions that has been placed to do some work or to deliver some work or output or to do some functions. Okay, that is the system. So what is criminal justice? Justice is what? To give justice for the crime committed. If suppose a crime is happened, what is the justice you will give to the victim, and how will you deliver that justice, and how will you prosecute that whole trial, all that one. So CJS, it talks about all that one. ఫస్ట్ ఏంటంటే అది సిస్టమ్ అంటే అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తర్వాత ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ ఉండి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వర్క్ ఉంటుంది. అదంతా ఫంక్షన్స్, వర్క్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ దే హ్యావ్. అండ్ వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ సపోజ్ ఏ క్రైమ్ హ్యాస్ బీన్ కమిటెడ్, టు డెలివర్ దట్ జస్టిస్ డెలివర్ చేయడానికి, ఆర్ జస్టిస్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ హూ ఇస్ ద క్రిమినల్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ టు ద విక్టిమ్కి ఏమైంది, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ జస్టిస్ అండ్ ఆల్ దట్ వన్. ఇవన్నీ చేసేది ఇదంతా క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్. ఓకే, నౌ let us go for the definition of criminal justice system. So in this topic, first you have to define what it is. Okay, it is CJS is a set of laws. CJS is a set of laws, processes and institutions. So it is a set of laws, processes and institutions that aim to prevent, detect, prosecute and punish. So what are they doing? To prevent
detect, prosecute, and punish crimes while ensuring the rights and safety of all people. While ensuring the rights and safety of all people. So you understood, right? So what it will do, first వినండి. ప్రివెంట్, అసలు క్రైమ్ జరగక ముందే ప్రివెన్షన్ ఆ సిస్టమ్ చూస్తుంది. డిటెక్ట్, ఏమైంది క్రైమ్, లైక్ పోలీస్ ఏం చేస్తారు, ఏదన్నా అయితే అది మర్డరా, సూసైడా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డిటెక్ట్. ప్రాసిక్యూట్ అంటే హూ ఈజ్ దట్ పర్సన్, అవన్నీ కూడా వాటికి ప్రాసిక్యూట్. పనిష్ అంటే గివ్ పనిష్మెంట్, లైక్ ఇంప్రిజన్మెంట్, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, ఆర్ ఈవెన్ పెనాల్టీ, ఫైన్, అలాంటివి కూడా. అండ్ ప్రాసిక్యూట్ అండ్ పనిష్. ఓకే, నౌ ఇన్ ఇండియా, రైట్, ఇన్ ఇండియా ఆర్టికల్ 21, in India Article 21 grants or guarantees, it guarantees right to speed justice as a fundamental right. What? Right to speedy justice as a fundamental right. అంటే ఏంటి, ఆర్టికల్ 21 వాట్ ఇట్ ఈస్, లైఫ్. యా, సో సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ అదర్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంటర్ప్రిటేటెడ్ ఏంటి, ఆర్టికల్ 21లో రైట్ టు స్పీడీ జస్టిస్, టైం ప్రకారం తొందరగా జస్టిస్ ఇవ్వడం కూడా యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. హవెవర్, యాజ్ పర్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో, as per National Crimes Record Bureau, 80% of the reported crimes have not been punished. 80% of the reported crimes have not been punished. Now, okay, so that is your introduction. If question asks about this one, this will be your introduction. First go for definition, then say constitution what it is there, then give stats. So collect more stats. What is the statistics, figures collect cheyandi. Okay, ఇప్పుడు next we are going to the topic. So what is good law? Okay, when can we say that is law is a good? 3 factors. Okay, 3 factors. Good law. Okay, timely justice. First one, timely justice. Second one, fair trial. Next, right to fair compensation. What does this mean? ఎప్పుడు మనం ఒక లా వెరీ గుడ్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్తే దానికి టైమ్లీ జస్టిస్ కరెక్ట్ టైంకి రావాలి. సపోజ్ నిర్భయ కేస్ it happened and when did they get justice? After 7 to 8 years. It took 7 to 8 years to get the justice in the case of Nirbhaya. Is it correct? No. Anduke they have changed the juvenile system, juvenile act. Ante kada. So timely justice is very important. Next, fair trial. Fair trial means anedi suppose
సపోజ్ సమ్వన్ ఈజ్ అక్యూజ్డ్, అక్యూజ్డ్ అంటే వీళ్ళు తప్పు చేశారు అనేసి, అండ్ వాట్ ఇఫ్ అక్కడ కమిట్ చేయలేదు క్రైమ్, కానీ సమ్వన్ ఈజ్ అక్యూజింగ్, అప్పుడు ఏంటి, అతనికి ఎగెనిస్ట్ కాకుండా అన్బయాస్డ్, ఇన్ ద మేనర్ ఆఫ్ అన్బయాస్డ్ ద ట్రయల్ షుడ్ గో. ఓకే, ఫెయిర్ ట్రయల్ అంటే రూల్స్ ప్రకారం, అలా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం, ఇంపార్షియాలిటీ అండ్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్, ఫ్యాక్ట్స్ ప్రకారం ఇట్ షుడ్ గో, నాట్ ఇన్ ఏ బయాస్డ్ వే. ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకా అదే వాళ్ళే అనుకునేసేసి చేయొద్దు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిర్ ట్రయల్. నెక్స్ట్, రైట్ టు ఫెయిర్ కంపెన్సేషన్. ఎవరికి? ఎస్, రైట్ టు ఫెయిర్ కంపెన్సేషన్ టు ద విక్టిమ్కి షుడ్ గెట్ కంపెన్సేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. సపోజ్ వి ఆల్ నో ఆ నిర్భయ కేసులో ద అక్యూజ్డ్ గాట్ వాట్, డెత్ పెనాల్టీస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ సరే, లైక్ హౌ ద ఎంత గ్రూసమ్ యాక్ట్ అది, అంత క్రైమ్కి ఓకే అనేసి. సో అనేది ఫెయిర్ కంపెన్సేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. వాట్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిర్ కంపెన్సేషన్ రాలేదు కొన్నిసార్లు? యూ రిమెంబర్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిషర్స్ ఇండియన్స్ స్మాల్ పెట్టి క్రైమ్స్కి, చిన్న వాటికి దే యూస్ టు హ్యాంగ్ దెమ్. తెలుసు కదా, డ్యూరింగ్ బ్రిటిషర్స్ టైంలో ఇండియన్స్ చిన్న సపోజ్ చిన్న దొంగతనం చేసిన ఫ్రమ్ ద ఇంగ్లీష్ పీపుల్, అలాంటి వాటికి దే యూస్ టు టార్చర్, హ్యాంగ్, అలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు. సో దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైట్ టు ఫెయిర్ కంపెన్సేషన్ ఎనీవన్ కూడా అట్లా. నెక్స్ట్, నౌ, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎనీ గుడ్ లా. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ వి టాకింగ్? So actually, how did the 3 acts come in our picture? మన ఇండియాలో ఇవి ఎప్పుడు వచ్చినాయి? when did they come? So during Britishers time. Okay, and they came in Britishers time. అవి అండ్ అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ ఏంటి? బ్రిటిషర్స్ ఇంటెన్షన్ టు లూట్ ఇండియా, అంతే కదా. అండ్ దట్ ఈజ్ వై దీస్ యాక్ట్స్ are based in that mindset. However, so it came during 18, I will tell the each year date. So during 1830s to 60s or to 70s, I will tell the date. So IPC came in 1860. Okay, CRPC came in 1898. And Evidence Act came in 1872. Okay, so which commission? Modern history. Which commission? First Law Commission of India, British time law. First Law Commission, Macaulay. Okay, so British First Law Commission is Lord Thomas Babington Macaulay. I am writing in another slide. Okay, so First Law Commission, Thomas Babington Macaulay. Which year? 1837. Okay. 1837. And what are the important contributions from him? Anything? Contract Act, transfer of property. Just meeku gurtu pettukodaniki they won't ask.
But this is very important. Mekkale might be asked in this prelims because of this amendment. So commission and other 3 commissions, 2nd, 3rd, 4th kuda ayindi. After that law commissions. But this is important because he contributed. Mekkale contributed a lot. One of the important contributions are Contract Act, Transfer of Property, Civil Procedure Code, CPC. Okay, now we are going analyzing this one. So why is the need? Why is the need? Why is the need? Tell me. First, as I was saying, it is made during British time, and that time British had intentions to exploit Indian resources. Okay, second, and their intention also to stop revolution by Indians. So appudu enti ante they had lot of laws punishing sedition. Telusu kada sedition, one of that way why it came, ఎవరైనా సంథింగ్ అగెయిన్స్ట్ బ్రిటిష్ క్రౌన్కి చెప్పేస్తే అంతే. సో దట్ ఈస్ వెరీ కాంట్రవర్షియల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అండర్ ఇండియన్ పినల్. సో అండర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ 3 laws. That is why, so one of the reason I have told British objective, their objective is to loot, to stop revolution by Indians, even after getting 75 years of independence. In these 3 acts we are having British crown. There is a name called British crown in the act. ఆ 3 అంతకుముందు సిఆర్పిసిలో ఎన్ని ప్లేసెస్లో రాజ్నాథ్ the minister was saying that around 400 places lo still we are having British crown, and India is a sovereign, ante kada. Then why will we have this British crown? 400 places lo unde. Okay, next, it was one another reason is not gender neutral. It was not gender neutral. Once we go into analysis, I will explain why it is not gender neutral. Okay, so so that one. Next, it was having complicated structures. And the 4th reason is old date. Old date. Why? So many new crimes has come. Any kottadi enti? Anything? Very good. And deep fake kaadu, but cyber crimes and all. Next, mob lynching. Okay, so many different crimes has come. అవన్నీటిని మనము స్మాల్ పార్ట్స్గా సపోజ్ సి ఆల్రెడీ వెరీ ఓల్డ్ వన్. ఇప్పుడు నేను కొత్తగా వచ్చినాయని ఇలా అటాచ్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ కదా. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వీ షుడ్ ఇది మొత్తం రిపీల్ చేసేసి కొత్త తీసుకురావడం ద బెస్ట్ వే. దట్స్ వై వీ బ్రాట్ ద న్యూ 3 laws. నౌ ఏమేమి తీసుకొచ్చాం? Tell me, where is that? Okay, I am saying here only. This shift H. Okay, okay, nice. Okay. So what did we bring? Indian Penal Code became
భారతీయ న్యాయ సంహిత బిల్ 2023. Okay, BNS. I am writing the short name. Bharatiya Nyaya. What does Nyaya mean? Very correct. So antaku mundu penal unde. Penal means yes. From there we got into justice. Observe cheyandi dan terms. Next, from criminal procedure code it became Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita. Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita. And Evidence Act became Bharatiya Sakshya Bill. Bharatiya Sakshya Bill. Saksham telusu kada Telugulo. Evidence. Same. It became Bharatiya Sakshya Bill. Now we are going to each. Before that one I want to introduce. Asalu what what is the role of these three? IPC, why do we read three? Role enti I will explain. Okay, so Indian Penal Code tells idem cheptadante when an act can become a crime. Eppudu crime, it gives the definition of crime. When an act can become crime, definition ante meaning, like when to say eppudu manamu dani crime antamu, that it will tell. Second, crime annanka enti ostadi next punishment. So it will tell what is the punishment for that crime. Okay, P antane punishment అని అర్థమైంది. So that is why it will tell crime and punishment. Now what does this one say? CRPC. No. See, ఒకసారి ఫస్ట్ క్రైమ్ అయింది, పనిష్మెంట్. ఓకే, డన్. What is it called? Read completely. Criminal Procedure Code. So it will tell about procedure. It will tell about what should we follow. Ante about procedure of arrest, procedure of investigation, how to get bail, how to do trial. Okay. So this does, what does this does? How to get a bail, how to do investigation, how to do interrogation, what is the procedure of arrest, how should I arrest, how can I get bail, trial, and also what is the procedure for the trial. Okay, got it? Good, nice. So now you understood. First it defines crime, what is the punishment, what procedures everki. Yes, and also it talks about criminal justice system. Criminal justice system is not just about police, it also talks about courts. Okay, it talks about lot of things. So what andarki they will say this is the procedure, this is the procedure. Now what is Evidence Act? Evidence Act is సాక్ష్యాలే కానీ on whom burden of proof is there. So మన burden of proof Indian system లో mostly is on the accused. ఎవరినైతే మనం అక్యూజ్ చేస్తామో మోస్ట్లీ దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ నేను కాదు అనేసి. సో దట్స్ బర్డెన్ ఆఫ్
Evidence Act lo it will tell on whom burden of proof is there. Okay, and when can we consider that as a evidence? Admissibility of evidence. ఎప్పుడు మనం దాన్ని సాక్ష్యంగా తీసుకోగలుగుతాము. Okay, we consider it as a, so it's called admissibility of evidence. Okay, so this 3 has 3 different functions. Ippudu now what are the types of evidence? Normally since we came here, so there are 2 types, primary, secondary. Primary ante ఇంకా అది పక్క అనేసి అది తీసేసుకుంటే దాంట్లో ఉంటే సపోజ్ ఏంటి వీడియో రికార్డ్ దొరికింది చంపేస్తున్నట్టు, ఎస్ ఎవిడెన్స్తో కథం ప్రూవ్ అయిపోయింది. హవెవర్ ఇఫ్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అలాంటి ఈ కొత్త యాక్ట్లో చేంజ్ అయింది, అవి ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ హ్యాపెన్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దోస్ యాక్ట్స్. ఒక్కొక్క యాక్ట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై దిస్ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ for this mains and also prelims. Okay, now next, now we are going to analyze first let me do this one. Okay, first let me give general points, then we will go into each act very deeply. Okay, each facts enti avanni kuda. So first we will give what are the general analysis. We are going for the analysis of the new 3 acts. Pros, con. Pros enti, cons. Okay, first one is this new acts have made a gender neutral. I have told already. I will explain that what is gender neutral. So they made gender neutral from the angle of perpetrator. అంటే ఎవరైతే కమిట్ చేస్తున్నారో అక్కడ జెండర్ న్యూట్రల్ చేశారు. అంతకుముందు మోస్ట్లీ దే యూస్ టు డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ ఎ మ్యాన్. ఓకే, నౌ దే మేడ్ యాజ్ ఏ జెండర్ న్యూట్రల్. ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో ఇన్ అవుట్రేజింగ్ ఆఫ్ మోడెస్టీ దాంట్లో సెక్షన్ ఉంటుంది. విమెన్కి మోడెస్టీని అవుట్రేజ్ చేస్తున్న సెక్షన్ దగ్గర ఇట్ డిఫైన్ ఓన్లీ మ్యాన్ ఎర్లియర్. ఇప్పుడు విమెన్ కూడా చేయొచ్చు కదా ఇంకొక విమెన్కి మోడెస్టీ, అవుట్రేజ్ ఆఫ్ మోడెస్టీ. దాట్స్ వై దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ జెండర్ న్యూట్రల్. ఇఫ్ మ్యాన్ డస్ ద సేమ్ పనిష్మెంట్, ఇఫ్ విమెన్ ఆల్సో డస్ టు ద అదర్ విమెన్ ద సేమ్ పనిష్మెంట్. ఓకే, సో they made from the perpetrator from the angle of perpetrator, not from the victim, not from the why. సో ఇఫ్ ఐ కుడ్ టాక్ అబౌట్ సమ్ రేప్ ఆర్ సంథింగ్, మన మైండ్లో ఏమొస్తుంది? విమెన్. బట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ డన్, యాజ్ వీ ఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్, ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ డన్ అగెన్స్ట్ మ్యాన్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ వై ఐ ఆమ్ సేయింగ్ ద జెండర్ న్యూట్రల్ హ్యాస్ బీన్ డన్. ఇట్ ఈస్ ఎ క్రిటిసిజం. ఓకే, హ్యాస్ బీన్ డన్ ఫ్రమ్ ద పర్పెట్రేటర్ పాయింట్ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద విక్టిమ్ పాయింట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ outrage of modesty of women. Next, very good, one of the very good point. Okay, fixing what? Timelines. Fixing timelines enti like what they told, justice, fixing timelines or bracket lo timely justice.
Example, justice is like for the rape cases or something, so they have told justice అనేది ఇన్ని డేస్, within this days you have to do. Medical procedure, medical report you have to do within this days, and they told in general justice should be within 3 years only. Otherwise we have seen in India lo delay of justice is a very big thing. అందుకే Article 21 Supreme Court also told that we have fundamental right to a speedy justice. So that is fulfilled by this act. Okay, that is fulfilled by this act. And there are lot of timelines, but example I am saying. So in general they said justice should be within 3 years, and charge sheet will be maximum limit 180 days. Charge sheet tells kada, so for that one maximum time limit they have given as 180 days. Okay. Next, define including new crimes. New crimes including, and codifying. Codifying ante the definition and all that one. Example, snatching of chain, mob lynch, fake promise to marry, Ponzi scheme, ATM theft. Okay, all these has been now codified under this one. Okay, ఏంటంటే Ponzi scheme, snatching, mob lynching, ATM theft, fake promise to marry. Next, crimes threatening Indian sovereignty, security, like they have brought this acts, terrorism. Okay, they have defined that terms. So terrorism, separatism, and armed rebellion against government. All these three. ఒకప్పుడు ఏమయ్యేది, in all this used to be in one section. ఒకటే సెక్షన్ అన్నిటికీ డీల్ చేసేది. No, now they ఒక్కొక్కటికి. What is that one? Separatism ante what is the definition, what exactly comes under separatism and all that one. Next, terrorism ante enti. Next, armed rebellion against government. They are recognized separately each. Okay. Next, inclusion of community service. Inclusion of community service as punishment for petty crimes, defamation. Okay. Inclusion of ఇది ఎలా చేస్తారు? Okay. Community service. Okay.
దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఎందుకు? వై బిఫోర్ దిస్ వన్ వీ ఓన్లీ హ్యావ్ పనిష్మెంట్తో చేంజ్ అవుతారు కొంతమంది కారు. రిఫర్మేషన్ ఆల్సో వీ నీడ్ పాజిటివ్ థింగ్స్ లైక్ లెట్ దెమ్ డూ కమ్యూనిటీ సర్వీస్. దాంతో పీపుల్ చేంజ్ దేర్ మైండ్ సెట్ అండ్ ఆల్. సో కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఎలాంటి చిన్న చిన్న పెట్టి క్రైమ్స్, 5,000 less than 5,000 క్యాష్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ స్టోలెన్, అలాంటి పెట్టి క్రైమ్స్. అండ్ ఆల్సో ఫర్ డిఫమేషన్. యు నో డిఫమేషన్? నో? డిఫమేషన్ అంటే ఇంకొకలా ఫేమ్ని మనం కిందకి తీసుకురావడం, లైక్ saying that person is not good or something like that. So that's why they said that community service for the people who commit these crimes, petty crimes and all. Next, what did they do? They repealed sedition. They removed అంటే repealed అంటే తీసేశారు సెడిషన్, విచ్ వాజ్ ఏ కంట్రోవర్షియల్. ఎందుకంటే దట్ టైమ్ బ్రిటిషర్స్ కోసం పెట్టారు, సో మనకి ఇప్పుడు ఎందుకు అనేసి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ థింగ్స్ ఈజ్ digitization. It talks about digitization, including forensic team during the investigation. Forensic team enduku? It will make what? It will make delivery of justice easy. ekkadekado without forensic, if you see ఒక 1 month 2 monthలో వెళ్ళేది ఫోరెన్సిక్ హెల్ప్ చూసేసుకుంటే వీ కెన్ ఫాస్ట్లీ అరైవ్ ఎట్ ద జస్టిస్. we will know who is the perpetrator, evaru victim and all that one, ekkada victim ekkada poyindi alanti anni. So that's why it's very good forensic team. Next, use of electronic devices for evidences. Ante they brought electronic devices and all that one, modern electronic devices as evidences, which is very good. Anduke this is updated. Okay, next, they have also included video recording during statement. Whenever someone is giving statement, ekkada police, you all know also, police దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు they will give statement avanni kuda, that time they see video recording. And why it is important? Because we also know lot of custody deaths happen in India. Police konni saarlu what they do, beat to get out of the evidences and all that. So Supreme Court already told all this is happening, you have to do this one anesi. It has given some Supreme Court directions. Okay, one of the, that's why we are adopting video recording while giving statements. Okay, so these are the very good points of our this 3. Now criticism, cons. First enti, people especially South India told that these names are in Hindi. It's a Hindi imposition on us. However, government told it is from Sanskrit, not Hindi. Okay, one of the criticism is that. Second, people have criticized also, why can't we go for the amendment, why should we bring new? Then I already told that why did we bring new, because patchwork, it will be, if you do amendment it will be a patchwork, it will complicate more. So that's why this one. Okay, next, which is important, whether country's infra is sufficient to implement the reform, the new features.
as per these 3 acts. ఎందుకు ఇది అంటున్నాను? Lot of things they included, forensics. Some states are not even having forensic. I think everyone know that one kada, forensic act is there. Okay, if you can't understand what I am saying, whether country's infrastructure is sufficient to implement the new features as per these 3 acts, like forensic, digitization and all that one. Malli whether we have resources or not. Video recording cheyali ante we want to have CCTV cameras inside and all allanti resources, whether we have or not. Fourth, once we go into each act, we will know lot of changes happen. So whether law students వాళ్ళందరికీ what will it happen? Syllabus change and all that one. Courts also have to restructure themselves. Okay, ఎందుకు కొన్ని some of the courts have been removed. I will tell you in detail. So in that way the courts have to reform it, whether they will implement it or not. Next, whether lawyers can remember the new sections. అంతే కదా, for so many years they have remembering the old sections and suddenly a new section has come, whether can they remember those new sections or not. All these are the criticism in general. These are in general. Now we will go in depth. Now we will see each act, then we will see pros and cons. Okay, first one, Bharatiya. So I am going to the other slide. Okay, Bharatiya NYAYA Samhiti 2023. Okay, as I was saying, so one of the good reforms it has brought is it added community service as a form of punishment. First thing, which says reformative, in the reformative justice kada, you are not punishing, you are asking them to change in a good way. So which is good. First, community as a punishment, community service as a punishment. Second, it has defined terms like terrorism, separatism. It has added new crimes like mob lynching, later new crimes like mob lynching, fake promise to marry. It also defined organized. It has included offenses like kidnapping, extortion, financial scams. He also told that one, cyber crime and more. So it also included offenses like kidnapping, extortion, financial scams, cyber crime and more. Sexual offenses against women. This they can ask separate topic in mains, because they will be asking critically analyze this thing. Okay. So in this one they have retained the definition. IPC lo emundo definition they have retained, alane uncharu. On rape ante, voyeurism and other violations they retained it. Also this is important, gang rape threshold has raised to 16 to 18. I will tell you what this is exactly. So the threshold they have raised to 16 to 18. Next, repeal of Sedition Act. Okay, they repealed sedition.
వన్ మోర్ థింగ్, రీసెంట్లీ దేర్ హ్యాస్ బీన్ లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం. ఎందుకు? డెత్ బై నెగ్లిజెన్స్. ఓకే, డెత్ బై నెగ్లిజెన్స్. They have increased the term of punishment from 2 years to 5 years. 2 years. నెగ్లిజెన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇది మిస్టేక్, చిన్నగా నెగ్లిజెన్స్, దానివల్ల ఎవరికైనా వచ్చేసి చెప్తాను నెక్స్ట్. సో అది దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 2 to 5 years ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఎక్సెప్షన్ ఉందా? who has exception? Lot of controversy would have raised. Huh? Yes, doctors got the exemption, and for them in the any years? 2 years. They maintained. See, change chesaru. The change they brought is 2 to 5 years. However, for doctors, they made it as only 2 years. Anduke recently there was a union formed by the patients and they did the dharna, protested also. How come, why will they get exempted an SSC? Okay, so it is criticism. Next, they have listened to the lot of Supreme Court judgments like Section 377. They have repealed the Section 377. Okay. And also they excluded adultery as offence. Adultery as a offence they were excluded. Adultery ippudu offence kaadu. Okay. And along with death penalty, life imprisonment kuda they included for murder or attempted murder by a life convict. Now we are going for the criticism, which is very important here. Okay. Next, criticism. See, I will tell you about age. Indaka what I was saying here. So there have been, in this one, they have defined rape. It's my pencil, sorry. Rape and gang rape. They have given 2 different punishments for this one. Okay, which is wrong kada, they both are wrong, but how come they give 2 different punishments for each? So for gang rape and inkokati, for gang rape I told they have increased to 18 years. Ante enti here they what they told is, suppose in a gang rape, if a woman is there, if she is less than 18, she will be treated as a child. Okay. And ikkada enti age. However, when it comes to rape, we have 3: less than 12 years, 12 to 16 years, greater than 16 years. 12 to 16 and above. Okay. Enti veetiki, and what does this mean? Okavela girl child, oka girl aithe less than 12 aithe they have different punishment. If it is 12 to 16, different punishment. Above 16, different punishment.
So POCSO prakaram, what is the age of the child according to the POCSO Act? I know POCSO ante telusu kada. Age 18. So criticism is POCSO prakaram age is child definition ఏంటంటే if age is less than 18 it's called child in that POCSO prakaram. However, now see here ikkada oka definition and different punishments. So rape aithe inkokati, gang rape aithe enti, this creates lot of confusion. And which commission told? Standing Committee on Home Affairs, రాసుకోండి. Standing Committee on Home Affairs 2023, Standing Committee on Home Affairs 2023 has recommended defining a child. They have recommended child should be defined as person below the age of 18. మళ్ళీ ఇంకొకటి, under this act, okay, under this act, if who can we say? Can we anyone know how to do this one? పైకి ఇందాక పోయింది. Okay, let's do this thing. Okay kada? Done. So POCSO 18. However, kidnapping, for kidnapping or abduction, child is defined as a less than 10 years. ఎప్పుడు కిడ్నాపింగ్, అబ్డక్షన్ అంటే దీని ప్రకారం చైల్డ్ ఏంటి, లెస్ దెన్ 10 years. If a child is greater than 10 years, they will be considered as an adult. ఒకవేళ 12 years బాబు got kidnapped, then our act says, ఈ కొత్త act says that he is a adult. We should give the punishment. ఎవరైతే కమిట్ చేశారో they should be getting the punishment for kidnapping an adult. కరెక్టా? ఎస్, బికాస్ యూజువల్లీ అన్ని దగ్గర 18 పాక్స్లో 18 లోపు అనేది చైల్డ్ అన్నప్పుడు సడన్లీ వై విల్ దిస్ చేంజ్, అంతే కదా. సో లాట్ ఆఫ్ 2-3 okay, what is the definition for the child? We have 2-3 different limits. Okay, next. So by you have to write all that, these are the points you have to write, and write that standing committee has recommended the age to be uniform and it should be less than 18 for definition of child. Okay, next. So these are called inconsistencies in child offence definition. Inconsistencies in child offence definitions. Now how many of you know Justice Verma committee recommendations? So I will tell you that. Okay, this is inconsistency in child offence definitions. Now let me go to the next slide. So Justice Verma committee, what is this committee for? What
Which reforms? Law. No. These are for offenses against women. When it comes to women, please remember this committee. You have to remember which committee what. Okay, ఒక పేపర్లో తీసుకొని ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి వస్తే ఒక పేపర్ టేకెన్ A4 షీట్, రైట్ హియర్ కమిటీస్ ఫర్ వాట్, దేనికోసం. ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఆల్సో మెయిన్స్. రాసేటప్పుడు ఇలా యూజ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, now so I will tell you the recommendations of Justice Verma committee. Why? Whether we will see whether those recommendations are implemented in this Bharata Nyaya Samhita. Okay, so let me go first one. First they told to not exclude marital rape, ante to include marital rape under the definition of rape. Rape definition lo to include marital rape. Did our act follow? No. Bharatiya BNS. Okay, our act did not implement that one of the criticism. Okay, next they told make rape gender neutral. Making the offense ante what does it mean? From the angle of what? Whom? Victim. From the angle of victim, man and also women, both should have the justice. Ante kada. Did they do that? No, అది that is a criticism కదా. From perpetrator, ఎవరైతే కమిట్ చేస్తున్నారో that is okay, but who is victim? When it comes to the victim side, they did not do that one. Okay, from point of view of victim. Next, adultery. See, adultery, they told don't make adultery as an offense. Did they do that? No. What did they say? Don't make adultery as an offense. Did they implement that one in the previous class? Yes, they did that one. They removed the adultery as an offense. Okay, anduke you have to revise this one. Okay, they have made it as, however they removed it. Adultery is now, it's not a offense. However, they included, వాళ్ళు రిమూవ్ చేసేసారు. However, they included a clause. They included a clause which penalizes a man for enticing the wife of another man, for enticing the wife of another man so that she may have intercourses with others. Okay, next, another one they recommended is, they told that increase the
punishment, penalty should be increased to imprisonment for at least 5 years up to 10 years for whom? For a crime committed against women to disrobe, with intent to disrobe. Okay, assault, right? Assault or use of force, use of criminal force, assault or use of criminal force with the intent to disrobe, women. They asked to make minimum 5 years to 10 years. Did they do? No, correct. They did not implement. What is the punishment? Minimum 3 years. ఇప్పుడు ఉన్నదేంటి? Minimum 3 years, maximum 7. Okay, now this one. So you understood Justice Verma. Just remember few, it will be useful for your mains. Okay, next. The next point is, so one of the intent ఏంటంటే సింప్లిఫై చేసేద్దాము. ఎందుకు? బికాస్ కొన్ని ఆల్రెడీ బయట యాక్ట్స్లో ఉన్నది, అది మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యింది. సో రెండు డూప్లిసిటీ. బయట ఎందుకు? బయట అంటే సెపరేట్, దెర్ ఈజ్ ఎ సెపరేట్ లా ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ ఇంటెంటెడ్, కొన్ని యాక్చువల్లీ దే రిమూవ్డ్ ఇట్. ఓకే, కొన్ని ఆఫెన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేందుకు బయట సెపరేట్ యాక్ట్ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు అని. హౌఎవర్ దే డి నాట్ డూ ఫర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఎగ్జాంపుల్ Food Safety and Security Act. Food Safety and Security Act has imprisonment up to life. Food Safety and Security Act prakaram 2006 imprisonment is up to life and a fine up to 10 lakhs for manufacturing or storage, sale of unsafe food. However, according to this act, Kotta Act BNS prakaram, for the same thing they told imprisonment up to 6 months. So దీని వల్ల ఏమవుతుంది? కన్ఫ్యూజన్. షుడ్ వి ఫాలో దట్ వన్ ఆర్ షుడ్ వి ఫాలో దిస్ వన్? మల్టిపుల్ వేస్, అంతే కదా. సో అలాంటి జరిగాయి. ఓకే, క్రిటిసిజం, వన్ ఆఫ్ ద క్రిటిసిజం. ఓకే, అండ్ దట్స్ హౌ వి కంప్లీటెడ్ వన్ యాక్ట్, భారత న్యాయ సంహిత యాక్ట్. ఓకే, క్లియర్? నౌ లెట్ మీ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ యాక్ట్. All these are very important, and that's why I am taking a very big class, so that we will have clarity of the concepts and things. Okay, now next, Bharata Nagarika Suraksha Samhiti. Bharata Nagarika Suraksha Samhiti 2023. Okay, now what are the provisions of this one? Okay, first one is detention condition. This is about procedure. I already told it is replaced CRPC, so it talks about procedures. First one is detention. So earlier CRPC used to ask, give inta kadite, if you pay itna money of this many amount of money and do something, you will get a bail. However, under this one they said some very grievance crimes you won't be getting bail. Bail undadu. Konni grievance crimes commit cheste you won't be getting bail. So let me tell, BNSS it alters rules for under trials అంటే who are going the trial, restricting release on
restricting release on personal bond for those accused in severe offences. For those accused in severe offences, including life imprisonment cases and individual facing multiple charges. Okay, including life imprisonment cases. ఎవరికైతే జీవిత కారాగార శిక్ష, ఐ థింక్ సో, ఎవరికి వస్తుందో, దే టోల్డ్ యూ కాంట్ గెట్ ఏ బెయిల్ ఆన్ పర్సనల్ బాండ్. ఇంత మనీ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు బెయిల్ రాదు కొన్ని క్రైమ్స్కి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, వాట్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్. It broadens the scope of medical examination, allowing any police officer. Earlier it used to be only sub-inspector. Ippudu any police officer to request one, ante medical examination start cheyadaniki request to ask doctor please cheyandi anedi earlier used to be done by only sub-inspector, but now any police officer can do. ఓకే, అండ్ వాట్ విల్ దిస్ మేక్, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి? అంటే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చే వరకు నేను ఆగాలంటే ఆగుతాను కాదు కదా. సో మేకింగ్ ఇట్ మోర్ యాక్సెసిబుల్. ఎవరికంటే వాళ్ళు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉంటే చాలు కదా, వై విల్ ఓన్లీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ హ్యాస్ టు కమ్, కాదు. సో మేకింగ్ ఇట్ మోర్ యాక్సెసిబుల్, ఫాస్ట్గా ఆడడానికి టైం. ఎస్. నెక్స్ట్, ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్. It mandates, అంటే కంపల్సరీ, it mandates forensic investigations for crimes punishable by at least 7 years imprisonment. Forensic 7 years minimum ఉండే క్రైమ్కి కంపల్సరీ ఫోరెన్సిక్ ఎగ్జామినేషన్, ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి. మీకు రావచ్చు డౌట్, వాట్ ఇఫ్ దట్ స్టేట్ డజంట్ హ్యావ్ ద ఫోరెన్సిక్, అలాంటి ఫెసిలిటీసే లేదు, దెన్ it asks that state to borrow the facilities from the other state. Okay, they can call the other state forensic team, please come and do this one. Okay. Next, sample collection. It extends the power to collect finger impressions, okay, finger impressions and voice samples even from individuals not under arrest. ఎవరైతే అండర్ అరెస్ట్ కాకుండా కూడా it allows to collect finger impressions and voice samples, so that దానివల్ల ఏమవుతుంది, మోర్ అండ్ మోర్ రిసోర్సెస్ టు ఫైండ్ ఎవరు కమిట్ చేశారు క్రైమ్ అండ్ ఆల్ దట్ వన్ కదా. ఓకే, టైమ్ లైన్స్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైమ్ లైన్స్, ఇట్ ఇంట్రొడ్యూసెస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ టైమ్ లైన్స్. ఎగ్జాంపుల్, medical reports for rape victims within 7 days. Medical reports within 7 days for rape victims. Okay, for them even judgment within 30 days it can extend to 40. అంటే ఈ రేప్ కేసెస్లో judgment should be within 30 days or it can extend to 45 days. In certain cases lo 45 days వరకు కూడా it can extend. Next, charge sheet ది గుర్తుంది కదా. Next, now court hierarchy. Court hierarchy, I already told that they eliminated the distinction and the role of metropolitan magistrates. They eliminated
the distinction and the role of metropolitan magistrate. Now criticism. Now we are going for the criticism. First criticism is, suppose example, there is a gunda, okay, and he got money doing some crime, ante someone bedrichesi he took the land or he took the gold, something like that. So under this BNSS law, they gave power to attach his property. అర్థమైందా? సపోజ్ ఇఫ్ సమ్మన్ గెట్ అసెట్స్ ఆర్ మనీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ క్రైమ్, దాన్ని ఏమంటారు? క్రైమ్ ప్రొసీడింగ్స్. సో క్రైమ్ ప్రొసీడ్స్ నుంచి అలా వస్తే దే గేవ్ ప్రాపర్టీ టు అటాచ్ ఇట్. హౌఎవర్ దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఏ చెక్స్ అంత పవర్ ఇచ్చారు, బట్ ఎప్పుడు వెన్ షుడ్ వి డూ సేఫ్ గార్డ్స్, దే డిడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ద సేఫ్ గార్డ్స్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మిస్యూస్. It can be misused like anything, okay. So property attachment from crime proceeds, okay. And this is criticism, okay, criticism. And lack of safeguards. See, PMLA lo we can do the same thing, but they give safeguards. Ante when safeguards ante ippudu na property okavela if that is there, so when that authority have the power, eppudu only in certain cases only they should first time they will also be given a opportunity చెప్పుకోవడానికి వై అనేసి. దట్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ హియర్, సో దే కెన్ మిస్యూజ్ ఇట్, ఓకే. నెక్స్ట్, restrictions on bail. Already I told, bail for multiple charges unte your restrictions. These restrictions prevalent in cases may limit opportunities, bail opportunities. They see, it won't be fair kada. Suppose what if they are accused wrongly, multiple charges they are having but accused wrongly, and they are not getting opportunity by taking something and all, so that is wrong. Anduku one of the criticism is bail restrictions on multiple charges for the people for the under trials. Multiple charges, okay. Next, integration of trial procedure and public order maintenance. So trial procedure and public order maintenance. BNSS, it retains CRPC provisions related to the maintenance of public order. Public order ante I think you all know. BNSS retains CRPC provisions related to the maintenance of public order, okay. I think you know public order, and when this that come public order అనేది ఎప్పుడు మనకి ఈ సిఆర్పిసిలో బ్రిటిష్ టైం, అప్పుడు బ్రిటిష్ టైం ఉన్నప్పుడు దే సెడ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ లేదు, దే సింప్లీ టోల్డ్ ఇది పబ్లిక్ ఆర్డర్ లేదు, లెట్స్ గుర్తుంది జలియన్ వాలా బాగ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో అలాంటప్పుడు ఆ టైమ్, అండ్ దే స్టిల్ దిస్ న్యూ వన్ స్టిల్ రీటైన్ దట్ వన్, అంతే కదా, దే షుడ్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ ట్రయల్ ప్రొసీజర్ అండ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్, దే హ్యావ్ రీటైన్ ద సేమ్ from CRPC. Now that is your criticism for this act. అర్థమైంది అనుకుంటా. Now let's go
టు ద థర్డ్ యాక్ట్, ఫైనల్, ఇంకా ఫైనల్ ఏంటి, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. ఓకే, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ బికేమ్ సాక్ష్య, భారతీయ సాక్ష్య బిల్. సో యాక్చువల్లీ దిస్ వన్ కొత్తది ఏంటంటే ఇట్ రీటైన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో ఏముందో అవన్నీ రీటైన్ చేస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ద మోడిఫికేషన్ హ్యాస్ బీన్ డన్. ఓకే, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఎలాంటివి, బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఎవరి మీద, వెన్ విల్ వీ కెన్ డూ అనేసెస్. హౌఎవర్ కొన్ని చేంజెస్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, documentary evidence. Already what I told, first let me explain to you. Evidences are two: primary, secondary. So evidences are, so this remained same. ఓకే, అంతకుముందు ఏదైతే ప్రైమరీ ఉందో అట్ ఇట్ రిమైన్డ్ సేమ్. హవెవర్ ఇన్ సెకండరీ, ఓరల్ అండ్ రిటన్ సబ్మిషన్స్. Primary evidence retains its status encompassing what original documents. అంతకుముందు ఏముండేది, ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్, ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్, రైట్, ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్, వీడియో రికార్డింగ్స్, however in secondary, oral and written submissions have been included along with testimony, from a qualified individual examining the documents. Along with testimony from qualified individual documents. ఇండివిజువల్ అంటే ఏంటి, దీన్ని చెప్పండి ఎవరన్నా. టెల్. సపోజ్ ఏదైనా అయింది, సంథింగ్ ఆర్ మర్డర్ సంథింగ్, దే వెంట్ ఇక్కడ ఫోరెన్సిక్ ఆర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, అండ్ ద డాక్టర్ వాజ్ సేయింగ్ సమ్ షార్ప్ నైఫ్ అండ్ ఆల్, అలా టెస్టిమోనీ దే హ్యావ్ గివెన్, దెన్ దే విల్ టేకెన్ యాజ్ ఏ secondary evidence. That is why it is called testimony, along with testimony from qualified individual. They should be qualified, ante valaki they should have certificate and all, professional basically. Okay. These are the new added, ivi addition చేశారు ఇవన్నీ కొత్తగా సెకండరీ ఎవిడెన్సెస్ కింద. నెక్స్ట్, this act BSB, okay, permits electronic provision of oral evidence. Ante the thing is, suppose enabling victims to testify through electronic means, ante they can testify in phone or some in storage, any tape atlanti, the electronic media for smartphones or tablets and all that, laptops atlanti kuda. So they says that oral evidence, ఎవరైనా accused, if any accused want to testify, okay, then they can do through the electronic means. Next, this is important, admissibility of electronic
gadgets, records, electronic records. Okay. So what is admissibility of electronic records? They have recently granted equivalent legal status as per paper records. Suppose పేపర్లో మొత్తం ఇట్లా ప్లానింగ్ అవన్నీ కూడా దొరికింది. సపోజ్ దే గాట్ ద సేమ్ థింగ్, అది సేమ్ థింగ్ కాదు, సిమిలర్ థింగ్ హియర్ ఇన్ ద ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఏ ఫోన్, వాట్సాప్ అండ్ ఆల్ దట్ వన్. సో దే హ్యావ్ గాట్ ఈక్వల్ స్టేటస్. దాంతోపాటు సేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ కూడా ఇట్ ఈక్వల్ టు ద ఏంటి, ఈక్వల్ టు ద మాన్యువల్ కదా, దాని పేరు ఏంటి, పేపర్ రికార్డ్స్. సారీ, పేపర్ రికార్డ్స్. Okay. So paper, they have made that equal status. So దానివల్ల ఏమైంది, ఎర్లియర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఇలాంటి దొరికినాయని అది కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ వెనకాల ఉండేది. దానివల్ల కేస్ యూస్ టు బి లూజ్ అండ్ ఆల్ దట్ వన్. ఇప్పుడు మోడర్న్ ఏజ్లో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ స్టోరింగ్ వేర్, బయట పేపర్స్ రాసుకుంటుంటున్నారు, నాట్ కదా. సో దే ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్, ట్యాబ్లెట్స్, ఆల్ దట్ వన్, హార్డ్ డిస్క్ అండ్ ఆల్ దట్ వన్. సో దట్ ఈస్ వై దే మేడ్ this one is equal to the paper records. Okay, now criticism. Now the criticism of the BSB Act. They says that admissibility of information from accused, admissibility of information from accused in police custody. So this act is allowing it is considered an evidence if they admit the information, admissibility, whatever information they tell in the police custody. However, this says that we don't allow if it is outside the police custody, which is criticism also. And if suppose police or someone forces you to tell and they say something, if that is admissible, and if it not admissible outside, then unfair thing has happened, no, injustice has happened. ఇప్పుడు లోపట పోలీస్ విల్ సే, ఇప్పుడు ఇది చెప్పు అన్నప్పుడు చెప్పినప్పుడు అది తీసేసుకొని ఎస్ఎస్ అంటే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, బయటకు వెళ్ళేసేసి నువ్వు చెప్తే నేను కాంట్ టేక్ అనేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్స్ చేసి మనం తీసుకోవచ్చు కదా. అండ్ దెన్ విల్ ఇట్ బీ ఈక్వల్ ఫర్ ద జస్టిస్? నో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ అడ్మిసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ కస్టడీ and not taking if the accused is outside. They have not incorporated law commission recommendations. What are the recommendations? What are the recommendations? Presuming police responsibility for injuries sustained by an accused in police custody. Ante okavela if a person is coming outside the police custody with all injuries, em cheppindi law commission, you should assume that it is the police responsibility. Police దగ్గర ఉన్నప్పుడే కదా వస్తాయి అన్నప్పుడు పోలీస్ చేసినట్టే కదా. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ టేకెన్. దే హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద న్యూ యాక్ట్. వన్ ఆఫ్ ద కస్టోడియల్ డెత్స్ ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు దిస్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యాంపరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్. సుప్రీం కోర్ట్ has recognized that electronic records can be tampered. Data dan lopata they can change, photoshop chesesi, anything they can do. So
Supreme Court was saying electronic records can be tampered, so don't consider that one annattu, very important. However, that was not included here. We are considering electronic because we give legal equivalent to the paper records ki. Okay, so by this we have finished the most important 3 laws plus muttam in general. We criminal justice reforms, it comes under a topic reforms in Indian criminal justice system. Okay, ఇప్పుడు I am giving 10 minutes to write a question. There is an urgent need to reform the criminal justice system in India. There is urgent need to reform the criminal justice system in India. Critically analyze in the light of recent 3 bills. ఏంటి అది? BNSS అవన్నీ, BNSS, BSB. Critically analyze in the light of 3 recent bills. Your time starts now, 10 minutes. There is an urgent need to reform the criminal justice system in India. Critically analyze in the light of 3 recent new bills, BNSS, BSB.